Tadam Krishna Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Shri Nandanandanam Bande Radhika Charanadayam Gopijana Samayuktam Vrindavan Manoharam Ajanolambito Bojo Kanakavadato Sankirtane Kapitalo Kamalaya Taksho Vishwambaro Yugadharma Palo Ajanolambito Bojo Kanakavadato Sankirtane Kapitalo Kamalaya Taksho Vishwambaro Dvijabaro Yugadharma Palo Bande Jagatpriya Karo Kurunaya Avataro Karo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. So first of all, I offer pranams to our Gurudev, Om Vishnu Padre Dandi Swami. Put it on. Om Vishnu Padre Dandi Swami, Sabhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Предлагаю поклон лотосным стопам Вишну Падре Супрашата Шишмат Бхактивиданта Нарайана Shiksha Guru Sri Gaura Govinda Goswami Maharaj, Sri Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj. All devotees, thank you for coming. А также нашим Шикша Гуру Шри Гуру Говинде Госвами Махараджу, Шри Мадхусудане Госвами Махараджу и всем преданным спасибо, что пришли. Okay. Some people who came yesterday also came back today. Некоторые люди, кто были вчера, вернулись сегодня. Few survivors were there. Несколько выживших было. So, you may know Vedic time is divided to 4 divisions. Ведическое время разделено на 4 эпохи. Right? Satyuga, Treta-yuga, Dwapara-yuga, and Kali-yuga. Сатья-юга, Двапара-юга, Трета-юга и Кали-юга. Right? Now we are in Kali-yuga. Сейчас мы живем в Кали-югу. If Satyuga is golden age, this is called the Iron Age. Сатья-юга называется золотым веком, а Кали-юга это железный век. Железный век. Short lifespan. Короткая продолжительность жизни. Most people engage in horrible activities. Большинство людей заняты в ужасных действиях. Intoxication, Интоксикации, meat eating, мясоедение, illicit sexual connections, незаконные половые отношения, gambling, азартные игры. and these are the good things. These are the good qualities. И это считается страшным качеством. People have no wealth, У людей нет богатства, no intelligence, нет разума, no memory, нет памяти, no purity, нет чистоты, no self-control, нет самоконтроля, no honesty, нет честности, no compassion. нет милости. In every way, it's most fallen. Во всех случаях это самое падшее положение. Even Russia 100 years ago, how religious? 100 лет назад даже в России так было все религиозно. 100 years ago, was there abortion, all this divorce? 100 лет назад не было вот этих всех абортов, разводов. 200 years ago? No. 200 лет назад тоже нет. Now everything lost. Но сейчас все потеряно. That is the nature of this age. Такова природа этой эпохи. Day by day, religion goes down. День ото дня религия падает. And irreligion increases. А нерелигиозность, аморальность, она возрастает. Okay. In Bhagavad Gita, Krishna says, В Бхагавад-гите Кришна говорит, Padatanaya sadhanam vinisayata duskatam dharma samstapavata sambhavani yuge yuge. Krishna says when your religion increases and religion decreases, sambhavani yuge yuge. I appear in my original form age after age. Кришна говорит, когда греховность возрастает, а религия уменьшается, я прихожу из века в век. Right? So he appears in every yuga. Он приходит в каждую югу. Asan vayanat trihi asya anuyuganat tanum sukta ratas tatapita idam krishtanam gataha. When Krishna was born 5,000 years ago, Когда Кришна родился 5000 лет назад, they called the great astrologer
Gargacharya to give the name to the child. Позвали великого астролога Гаргачарю, чтобы наречь ребенка имя. These days, just Pasha, Masa, Shasha. What comes in the mind, they give that. Сейчас родители дают любое имя, которое придет в ум. Pasha, Masha, Sasha. Паша, Маша, Саша. The name should be given according to the astrological period the child is born in. Однако имя должно быть дано в соответствии с астрологическим периодом, в который родился ребенок. So Gargacharya was a great astrologer. Гаргачаря был великим астрологом. He was also a great devotee. Он был великим преданным также. He knew past, present, and future. Он знал прошлое, настоящее и будущее. So, when he gave the name to Krishna, he became astonished. Когда он давал имя Кришне, он был поражен. As he meditated, Он медитировал. he saw the opulences of this child. И в медитации он увидел величие этого ребенка. There are 6 types of incarnations of God. Есть 6 типов воплощений Господа. Lilavatar, Gunavatar, Veshavata, whatever. Manvantar avatar, like this, 6 types. 6 видов. But he saw this child was not one of those 6. Но он увидел, этот ребенок не один из этих 6. Sarva Avatari Krishna Swayam Bhagavan. He is the source of all other incarnations. Он источник всех воплощений. So you have unlimited opulence. No? У него бесконечное могущество. Okay, Maria, understand? Понимаешь, Мария? Маша, понимаешь? Masha. Oh, okay. Keep hearing, you'll understand. Okay. Продолжай слушать, немножко поймешь. Right? We have some wealth, some beauty, some knowledge. У нас есть какая-то красота, какое-то знание, But God means complete beauty, но Господь означает полная красота, complete knowledge, полное знание, complete strength, полная сила, renunciation, fame. полная отрешенность и слава. All mystic powers are His servants. Все мистические совершенства Его слуги. So this child has so much opulence. И у этого ребенка столько могущества. Millions of times more than even any incarnation. В миллион раз больше, чем у других инкарнаций. But at the same time, such an extraordinary sweetness. Но в то же время такая непревзойденная сладость. So Gargacharya didn't know what to do. И Гаргачаря не понимал, что делать. Do I bow to his feet? Стоит ли мне склониться к его стопам? Or do I embrace him? Или мне стоит его обнять? If I bow to him, everyone will say, Gargacharya, you're crazy. I bow to him. Если вы скажете, что Гаргачаря сумасшедший, потому что по какой причине кланяется сам малыша? Embrace him and play with him. People say, Gargacharya, you're crazy. He's a big scholar. Why is he playing with children? Если я обниму его или стану с ним играть, то люди скажут, что Гаргачаря сумасшедший, потому что он играет с детьми. Because Krishna is the source of all incarnations. Whatever opulences you see in any incarnation, all is resting in Krishna. Так как Кришна — это источник всех инкарнаций воплощений, все их качества, могущества находятся в нем. But he has a special sweetness that no other incarnation has also. Но у него есть особая сладость, которой нет ни у какой другой инкарнации. So he spoke very carefully. И он говорил очень осторожно. How to reveal Krishna's glories in a way which not disturb mother and father and Чтобы раскрыть славу Кришны таким образом, чтобы не беспокоить настроение матери и отца. So he spoke this verse. Он произнес этот стих. This child appears in every age. Этот ребенок приходит в каждую эпоху. Sometimes in a white form, a red form, a yellow form. And now all those forms have appeared in this blackish child. Иногда он приходит в желтой форме, иногда в красной, иногда в белой, и сейчас он пришел в черной форме. Okay, Masha, got it? Поняла, Маша? Right. So, we will call him Krishna. Мы назовем его Кришной. He has millions of names, У него миллионы имен, but Krishna is best. но Кришна самый лучший. Krishna means the all-attractive. Кришна означает всепривлекающий. He attracts all living beings towards him. Он привлекает всех живых существ к себе. Moving, non-moving, Движущиеся, неподвижные, male, female. женщин, мужчин.
All are caught by his beauty. Все пойманы его красотой. Krish means to attract. Криш означает привлекать. And na means ananda, bliss, happiness. На означает ананда, счастье, блаженство. He attracts everyone and gives them so much bliss. Krishna. Он привлекает всех и дарует им блаженство. So Krishna is blackish complexion. У Кришны темная цвет тела. And he appears in every age. Он приходит в каждую эпоху. But in every age, different complexion, different teaching. Но в каждую эпоху с разным цветом тела и с разным учением. According to the capacity of the people. Согласно возможности людей. Like Milana, what class are you in? Милана, в каком ты классе? Okay. So teacher teaches you according to your capacity, right? Поэтому учитель учит тебя согласно твоему уровню. But the PhD student is different type of class. Но студенты, получающие докторскую степень, у них совершенно другой уровень. In fourth class and PhD class, the goal is the same. Четвертый класс и докторская степень, у них цель одна. Education. Это образование. So, in Satyuga, people lived 100,000 years. В Кали-югу люди живут 100 тысяч лет. There was no sinful activity, no irreligion. Там не было никакого греха. They had perfect memories. У них была совершенная память. So Krishna in a white form taught meditation. Поэтому Кришна в белой форме учил медитации. In the next age, Treta Yuga, Следующая эпоха, in Satyuga, people lived 100,000 years. в Кали-югу люди жили 100 тысяч лет. In the next age, people live only 10,000 years. В следующую югу люди жили только 10 тысяч лет. Everything decreased. Все уменьшалось. Memory, lifespan, Продолжительность жизни, память, religiosity. религиозность. So in the red form, his name was Yagyesh. В красной форме его звали Ягеш. He taught fire sacrifice. Он учил Ягья. жертвоприношением, ягьями. But this age, we cannot do these things. Но в этот век мы не можем делать эти вещи. No one has the wealth. Ни у кого нет богатства, No one has the memory. ни у кого нет памяти. No one can chant the mantras perfectly without fault. Никто не может совершенно повторять мантры без ошибок. No. No one have the lifespan, the time. Ни у кого нет такой продолжительности жизни. In the next age was Dwapara Yuga. Следующая юга — Двапара юга. People live only 1,000 years. Люди жили только 1000 лет. That time Krishna came personally, В это время Кришна лично пришел на этот мир. 5,200 years ago. 5200 лет назад. Okay, there, Dinashan, what's going on? Видите, что происходит? Да. Красная Toyota 878. А есть владелец? Нет? Пожалуйста. I thought he was trying to jump out the window. Я думала, он хочет выпрыгнуть. He cannot escape the class that easily. Но мы не можем сбежать с лекции так легко. So, when Krishna disappeared 5,200 years ago, then this age Kali-yuga began there. Then. Когда Кришна ушел из этого мира 5200 лет назад, тогда началась Кали-юга. Right? Understanding? Понимаете? What's her name again? Marina. Как это зовут? Марина? Мария. Maria. Okay, so he appears in a golden form. Он приходит в золотой форме. No? That was predicted. Это было предсказано. So he's Krishna but a golden form. Это Кришна, но в золотой форме. So he's called Gaur Sundar. Его называют Гаура Сундар. Gaur means golden. Гаура означает золотой. And because he's beautiful like Krishna, because he is Krishna, he's also supremely attractive. И так как он и есть Кришна, он также в высшей степени привлекателен. So people call him Gaur Sundar, Gaura Hari, Gaur Krishna, Gaura. Люди называют его Гаура Сундар, Гаура Кришна, Гаура Нараяна. Okay, but tonight we'll just stick to one name, Mahaprabhu. Но сегодня мы остановимся на одном имени Махапрабху. He also teaches religion Он тоже учит религии for the people of this age. Людей этого века. The practices of previous age we cannot use here. Практики прошлых веков мы не можем использовать в Кали-югу. Those practices were designed for another time. Эти практики были созданы для тех времен. No, like I came to Russia Я приехал в Россию, например, with Australian dollars, с австралийскими долларами. not working here. Они не работают здесь. This is Russia. No? Это Россия. The ruble is king.
Рубль король. No, ruble is designed for this area. Рубль создан для этого местности. Right? This is a material example, but Социальный пример, но дает представление. so what is for another age we cannot practice in this age. То, что было дано в предыдущие века, мы не можем использовать в этом веке. So this age we have no memory, no lifespan, no wealth, no brain. В этом веке у нас нет ни памяти, ни продолжительности жизни, ни мозгов. Dharma, can you remember what we talked about yesterday? Дарма, помнишь, о чем мы говорили вчера? Anything? Что-нибудь? One story? Какую-нибудь историю? See, we cannot remember anything. Видите, мы ничего не помним. I also cannot remember what I talked about yesterday. I also cannot remember what we talked about Я yesterday. совершенно не помню, о чем я говорила вчера. So all these meditation and Vedic mantras cannot work in Kali-yuga. Поэтому медитация и ведические мантры не работают в Кали-югу. So Krishna gives very easy process in this age. Кришна дает очень простой процесс в этот век. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So easy. Так просто. You don't need intelligence, Не нужно разума, high birth, высокого рождения, wealth, богатства, education, образования, beauty. красоты. Sukuma, all you need is Все, что нужно, one tongue. один язык. So all humans can chant. Все люди могут воспевать. Even animals and birds, they can hear. Даже животные и птицы могут слышать. They cannot chant, but the mantra they can hear, can touch them. Они не могут воспевать, но они могут слушать эту мантру и таким образом соприкасаться с ним. So very easy process. Очень простой процесс. It does not cost anything. Он ничего не стоит. There is no rules and regulations. Нет никаких правил, ограничений. You can chant anytime. Можете воспевать в любое время. Midnight, В полночь, midday. в полдень. Man and woman, Женщины, мужчины, child дети and study. и старые. Rich, poor. Богатые, бедные, Russian, русские, Chinese, китайцы, African, африканцы, American. американцы. It is for all souls, everyone. Это для всех душ, для всех. So it said, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana. All glories to the congregational chanting of the names of Sri Krishna. Поэтому говорится вся слава совместному воспеванию имен Кришны. It is the prime benediction for humanity. Это величайшее благословение для человеческого рода. It spreads good fortune like the benediction moon. Это дарует благую удачу, подобно Луне. So easy, Это очень просто. so blissful. И так блаженно. So 520 years ago, Krishna came to this world in a golden form. 520 лет назад Кришна пришел сюда в золотой форме. Okay, Maria, right? Say Hare Krishna. Мария, скажи Харе Кришна. Huh? You did not need knowledge. Вам не нужно было знания, You did not need anything. не нужно было ничего. No? So 500 years ago, Krishna came to this world 500 лет назад Кришна пришел в этот мир in a golden form в золотой форме, to teach all humanity the glories of the names of Krishna. чтобы обучить все человечество славе имен Кришны. If all the scriptures are like a tree, Если все писания подобны дереву, the name of Krishna is like the fruit. когда имена Кришны подобны фрукту, So sweet. какое сладостное. Right, Maria? If you lick a mango tree, will you taste anything? Если вы полижете манговое дерево, появится вкус. If you go to, Дерево. But mango trees already smell mango. but if you lick, can you taste it? I didn't. Go to I Thailand. don't think so. Go to Thailand and lick the coconut tree. What will you taste? Отправляйтесь в Таиланд и попробуйте облизать кокосовую пальму. The sweetness of the tree is in the fruit. Вся сладость дерева находится в плоде. So all the Vedas are like a tree, but the fruit, that is the name of Krishna. Поэтому все веды подобны дереву, а фрукт этого дерева – это имя Кришны. Eko Vishnu Namapi Sarva Vedata Kamatam.
It says, one who chants the two syllables, Vishnu, he gets the result of reading all the Vedic scriptures. Тот, кто повторяет два слова Вишну, получает результат изучения всех ведических писаний. Okay, Dharma, say Vishnu. Дharma, скажи Вишну. There you go. He's now a greatly accomplished Vedic scholar. Теперь ты величайший ученый всех лет. Because the result of reading all the Vedas he got just by chanting the name. Потому что результат изучения всех лет приходит благодаря повторению имени Вишну. If you chant Vishnu 1,000 times, Если повторите Вишну 1000 раз, the same result you can get just by chanting Ram. точно такой же результат вы можете получить, повторяя имя Рама. Dharma, say Ram. Дharma, скажи Рама. So easy. Так легко. You just got a result of reading the Vedic scriptures 1,000 times. Ты только что получил результат изучения ведических писаний 1000 раз. Right? Say Krishna. Скажи Кришна. Krishna ekanamapi sarva vedadikamatam sahasra nam tat punyam ramanam samavitam. Who chants Krishna even once gets the result of chanting 3,000 names of Vishnu. Кто повторяет имя Кришны даже раз, получает результат повторения имен Вишну 3000 раз. Say Radhe. Скажи Радхи. Krishna says, Mama nama sataneva radha nam sutama yasmaretu sadadada najanasha kim palam bharat. Krishna says, one who chants my name once, he gets the result of chanting 3,000 names of Vishnu. Кришна говорит, тот, кто повторяет мое имя даже раз, получает результат повторения имени Вишну 3000 раз. And Krishna says, one who chants my name 100 times, И Кришна говорит, тот, кто повторит мое имя 100 раз, the same result someone can just by chanting the name Radha once. тот же результат человек может получить, повторяя имя Рада один раз. Right? So imagine the power of the Holy Name. Представьте могущество святого имени. Completely inconceivable. Абсолютно непостижимо. One may do thousands of Vedic sacrifices. It cannot be equal to 1% the result of chanting the name Govinda once. Можно провести 1000 жертвоприношений, но это не будет равно повторению одного имени Говинда. Right? Lalita? Лалита. So invest some time in chanting. Посвящай какое-то время воспеванию. This is not useless. Это не бесполезно. It is not бесполезно. It is not without result. Это никогда не остается безрезультатным. But because the result is not material, we cannot see it. Но так как результат не материален, мы не можем его увидеть. So to show the glories of this name of Krishna, Krishna himself came to this world 500 years ago. Чтобы показать славу имени Кришны, Кришна сам пришел в этот мир 500 лет назад. Yes. Old person can chant. Пожилые люди могут воспевать, Young person can chant. молодые могут воспевать. It is the Jaiva Dharma. It is the religion for all souls. Это Джайва Дharma, религия всей душ. So there's a mantra for remembering Mahaprabhu, Lord Chaitanya. Есть мантра, чтобы помнить о Господе Чайтанье. Ajano lambito bujo kanakavatato sankirtanek pitaro kamalaya takso vishwambaro dvijabaro yugadharma palo bande jagat priya kuro kurunaya avataro. Krishnadas Kaviraj Goswami writes, Кришнадас Кавирадж Госвами пишет, his arms are very long. его руки очень длинные. Dharma, stand up, please. Дharma, встань, пожалуйста. Put your hands like that. See? Вытяни руки. And your hands do not go down to your knees. Твои руки не достигают твоих коленей. Okay, sit down. Можешь сидеть. That means you are not a great personality. Это значит, ты не великий личность. You're a good person, but Ты хороший человек. right? This is called Nagroda Paramananda. A great, great personality have many bodily signs. У великой личности есть много телесных знаков. This is not one of them. Это не один из них. One finger straight, one finger like banana. Один палец как банан. Our forms all have some defect. У всех нас есть какие-то телесные дефекты. Like Swarup, one eye going up, one eye a little down. Один глаз выше, другой ниже. We all have some defects. У всех есть какие-то несовершенства. Krishna's form, completely perfect top to bottom.
Но у Кришны совершенная форма от стоп до головы. So these are some of the symptoms. Есть кое-какие симптомы. His eyes go back to his, so long like a lotus, stretched to his ears. Его глаза длинные и достигают ушей. His chest is broad, Его грудь широкая, like a lion. подобно львиной. His waist is thin, Его талия очень тонкая. not like Damodavar. Как подобно. He have all these symptoms, I think 21 symptoms. У него есть 21 признак. His eyes, nose, like this, lips, everything. Нос, глаза, губы и все остальное. So perfect his form. Такая совершенная его форма. His form is not material. Его форма не материальна. If you cut gold, how shiny. Если порежете золото, как оно блестит? So his complexion like purified gold. Его цвет его тела как очищенное золото. If he appear in the mind, he destroy all ignorance. Если он проявится в нашем уме, он уничтожит все невежество. Okay, Marina? Или I want to say. We have many ignorance, right? у нас так много невежества. Right? What to do, what not to do. Что делать, чего не делать? What's the goal of life? Какова цель жизни? Before this body, where I was, Где я был до этого тела? where I'm going. И куда я отправлюсь? We have no idea. У нас нет никакого представления. But he is like the sun. Но он подобен солнцу. When sun arise, all darkness is destroyed. Когда солнце поднимается, вся темнота уходит. So he arises in someone's mind and heart, all the ignorance he destroys. Когда он проявляется в чем-то сердце и уме, все невежество растворяется. See, no, if you hear about him, just by hearing about him, all ignorance in the heart is destroyed. Просто слушая о нем, все невежество в сердце уничтожается. He is the father of the Sankirtan movement. Он отец движения Санкиртана. This Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. If I chant to myself, this is called japa. Если я повторяю сам, то это называется джапа. If many people come together and chant, that is called Sankirtan. Если много людей собираются вместе и воспевают, это называется Санкиртана. If you take one stick, you can break very easily. Если вы возьмете палочку, одну палочку, ее можно легко сломать. Right, Masha? Да, Маша? Are you hearing anything? Ты слушаешь вообще что-нибудь? What was the last thing I said? Что последнее я сказала? Okay. Try and hear more. Постарайся побольше слушать. Okay? Tomorrow we'll ask you some questions. Завтра я задам вопрос. Okay? Don't be afraid. Чего ты боишься? If you put many sticks together, you cannot break them. Если соберете много палочек вместе, вы не сможете их сломать. But you put one stick, you can break easily. Но одну палочку очень легко сломать. So many people to come together and chant the names of Krishna, it gives a very strong result. И когда много людей собираются вместе воспевают святое имя, это называется санкиртана. Ucheswar Kirtan. To chant very loudly, many people together is called Kirtan. Когда много людей повторяют святое имя очень громко, это называется киртан. And Chaitanya Mahaprabhu brought this Sankirtan movement to this world. И Чайтанья Махапрабху принес это движение санкиртана в этот мир. Okay, Marina believes in the soul. Мария, верите в душу? All souls are not in the material world. Все души не принадлежат материальному миру. Right? We are caught by ignorance here. Мы здесь пойманы невежеством. We are forced to go from one body to the next. Мы вынуждены переходить из одного тела в другое. We are called conditioned souls. Мы называемся обусловленными душами. Our spiritual nature is conditioned or changed because we identify with this body. Наша духовная природа изменена, обусловлена, потому что мы находимся в материальном теле. But not all souls have material bodies. Но ни одна душа, Not all souls have material но не bodies. все души имеют материальное тело. Some souls have fully spiritual bodies. Некоторые души имеют полностью духовные тела. They are the liberated souls. Они освобожденные души. Where do they live? Где же они живут? Spiritual world. В духовном мире. No, not Russia. Не в России. Spiritual world. В духовном мире. The abode of God.
в обители Господа. And what are they doing? И что же они так делают? They are also chanting the names of Krishna, Они также воспевают имя Кришны, but with full attachment, но с полной привязанностью, complete anurag, полной анурагой, complete spiritual attachment. They chant the names. с полной духовной привязанностью они воспевают свое имя. The gopis, Гопи, especially Radhika, но в особенности Радика, Nanda, Yasoda, Нанда и Яшода, Sridham, Subal, Madhumangal. Шридам, Судама, Дунам. What are they doing? Что они делают? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. With full attachment, with full prema, they are tasting these names of Krishna. С полной любовью, с полной премой воспевают эти имена Кришны. So, what they are chanting in the spiritual world, Что же они повторяют в духовном мире? Chaitanya Mahaprabhu brought that to this material world. Читали Махапрабху привез то же самое в этот материальный мир. Goloker Premadana Harinam Sankirtana. That perfect chanting of the names of Krishna, he brought to this world. Вот это совершенное воспевание имен Кришны он принес в этот мир. Okay? Like in Thailand, there are many Russians. Как в Таиланде много русских. But someone is bringing Grechka for them there. Но кто-то привозит для них гречку туда. Right? So, in the same way, Chaitanya Mahaprabhu brought that prema, that pure love of Krishna, he brought to this world through the chanting of the holy names. И как Махапрабху принес это совершенное воспевание святых имен в этот мир. Yuga Dharma Pravatimu Nam Sankirtan Charva Bhaktidiya Nachimu Bhuvam. And he made the whole world dance through these holy names. Он заставил весь мир танцевать под это святое имя. Okay. Yesterday we didn't touch these topics. Вчера мы затронули эту тему. Yesterday we talked so much about the glories of hearing about Krishna. Вчера мы говорили о славе слушания Кришны. Hearing about Krishna awakens the eternal nature of the soul. Слушание Кришны пробуждает вечную природу души. Like putting water onto a seed. Подобно тому, как мы доливаем семечко водой. These names of Krishna wake up the nature of the soul, like the seed is awakened by the application of water. Именно Кришна пробуждает природу души, подобно тому, как вода пробуждает семя. Right, Lalita? Да, Лолит? Okay. So, today we'll little speak about Lord Chaitanya. Сегодня мы поговорим о Господе Чайтанье. He is Krishna, Он Кришна. but he's showing the perfect example how we have to behave, how we have to act. Он показывает безупречный пример, как мы должны себя вести. He was in this world for 48 years. Он находился в этом мире 48 лет. 24 years he spent in Navadvip. 24 года он провел в Навадвипе. 18 years he spent in the city of Jagannath Puri. 18 лет он провел в Джаганнатхапуре. And 6 years he traveled all over India. И 6 лет он путешествовал по Индии. Everywhere he went, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare. Ram 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 Hare. Krishna Kesava, Krishna Kesava, Krishna Kesava Pahimam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Rakshamam. Everywhere he went, he chanted these names. Everywhere. Куда бы он ни пошел, он везде повторял эти имена. His chanting was so loud. Его воспевание было таким громким. People could hear him 8 miles away. Люди могли слышать его на расстоянии 8 миль. Imagine. Представьте. Whoever heard those holy names from his mouth developed love of Krishna. Кто бы не услышал имена Кришны из его уст, обретал любовь к Богу. In this way, he gave love of Krishna everywhere. Таким образом, он раздавал любовь к Кришне повсюду. Rupa Goswami prayed, Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaure Krishe Namaha. I give pranam to Sri Krishna Chaitanya. Рупа Госвами предлагает поклоны Господу Чайтанье. Right? He is Krishna himself. Он сам Кришна. And he gave love of Krishna to everyone. И он дарует любовь к Кришне каждому. Therefore, he is supremely kind, supremely magnanimous. Поэтому он в высшей степени милости. Right. So, Haribol. So, right. Saruchi, I remember. Саручи, я вас помню. Is that your son? Это ваш сын?
Now he's a monster. Теперь он монстр. Hare Krishna. Monster means big, don't worry. Монстр означает большой, не переживайте. So, there are two schools of philosophers, Есть две философские школы. the personalists and the impersonal. Персоналисты и имперсоналисты. Many people believe God has no form, Многие люди верят, что у Господа нет формы. no special name, no special form, no special activities. Нет ни имени, ни формы, ни действий. So, in some way, like the Christians, Как, например, христиане. even though the Bible clearly describes the form of God, clearly, Несмотря на то, что Библия очень ясно описывает форму Бога. God made man in his own image. Бог сотворил человека по своему образу и подобию. It means God has 2 hands, 2 legs, 2 eyes, nose. Это означает, что у Господа тоже две ноги, две руки, два глаза и нос. But his form is eternal, not like ours. Но его форма вечна, не такая, как наша. His form is fully spiritual, not like ours. Его форма полностью духовная, не такая, как наша. But you go in any church, there's no picture of God. Пойдите в любую церковь, там нет изображения Бога. There's Jesus, Есть Иисус, Mary, Мария, Peter, Paul, Ivan Kristiti, everyone. Иоанн Креститель, Павел, But there's no picture of God. но нет изображения Бога. So many people think God has no form. Поэтому многие люди думают, что у Бога нет формы. Or you go in the mosques, Islam, mosque. Есть мечети у ислама, There's never a picture of any God. и там нет изображения никакого Бога. But Quran describes the human-like form of the supreme person. Однако Коран описывает форму верховной личности. Right? Ya in Allah min surati. Allah Koda made man like looking in a mirror. It says. Аллах сотворил человека, как будто бы глядя в свое отражение в зеркале. Right, Maria? But because of misunderstanding, people think God is formless. Но из-за недопонимания люди думают, что у Господа нет формы. You have not seen my mother, but she exists. Вы не видели мою мать, но она существует. Maybe someone says Damana Maharaj has no mother. I have never seen her. Кто-нибудь скажет, да, Махараджа нет мамы, я ее никогда не видел. You have not seen her, but she exists. Вы ее не видели, но она существует. So when Scripture says God is formless, it is only meaning He has no material form. Когда Священное Писание описывает, что у Господа нет формы, это и значит только то, что у него нет материальной формы. Okay. So the personalist and the personalists believe God has an eternal human-like form. Персоналисты считают, что у Господа есть вечная, подобная человеку форма. Supremely attractive. В высшей степени привлекательная. Not material. Нематериальная. Eternal without change. Вечная, без неизменной. So the impersonalists, we also can call them Mayavad. И персоналистов можно назвать майявадами. They believe descriptions of Krishna are everywhere in the scriptures. Описание Кришны есть повсюду в Священных Писаниях. But they believe that form is illusionary. Но они верят, что эта форма иллюзорна. We call them Mayavadis. Мы называем их майявадами. This is 2 great obstacles for bhakti. Есть два великих препятствия для бхакти. Bhaktivinoda Thakur says. Бхактивинода Тхакур описывает. Impersonalism Имперсонализм and materialism. и материализм. Materialism, impersonalism. These are 2 great obstacles for devotion. Это два великих препятствия для преданности. If God has no form, you cannot serve Him. Если у Бога нет формы, вы не можете ему служить. You cannot think of Him. Вы не можете о нем You думать, cannot see Him. не можете видеть его. So, it's a great obstacle for devotion. Это большое препятствие для преданности. So we should try to throw that idea out of our minds. Мы должны постараться выбросить эту идею из наших умов. So the center of impersonalism that is called Varanasi. Центр персонализма называется Варанаси. Chaitanya Mahaprabhu went there on his way to Vrindavan. По пути во Вриндаван Чайтанья Махапрабху ходил туда. There is famously the place of Lord Shiva. Там, это место известно тем, что это место Господа Шивы. As Krishna lives in Vrindavan, Как Кришна живет во Вриндаване, no? Jagannath lives in Puri, Джаганнатха живет в Пури, Shivji lives in Varanasi. Шиваджи живет в Варанаси. No? So Chaitanya Mahaprabhu went through there. Чайтанья Махапрабху проходил через это. There is the famous deity of Lord Shiva called Kasi Vishwanath.
Там есть известная даже Шива Каши Вишванат. So Lord Chaitanya would go there and hundreds of thousands of people would follow him. Читатель Махапрабху пришел туда с сотнями тысяч людей, следующих юга. Because he's giving what no one else has ever given. Потому что он дает то, чего никто раньше не давал. Brahma dulabha prema kori vanada. But even Brahma and Shiva cannot get that Krishna prem Chaitanya Mahaprabhu giving to the ordinary malchiks. Кришна према, который не могут достичь даже Брахма и Шива, Чайтанья Махапрабху очень легко давал обычным людям. Yadyapi samadeshu vidyapi pashati natavanaka gamarichi. In his meditation, Lord Brahma cannot see the toenails of Krishna. В своей медитации Господь Брахма не может видеть даже ногти на стопах Кришны. And Chaitanya Mahaprabhu giving love of Krishna freely like that. Но Чайтанья Махапрабху бесплатно раздает любовь к Богу. He not look at qualification. Он не смотрит на квалификацию. He just giving. Просто дает. Charity. Просто благотворительность. So hundreds of thousands of people would follow him. Сотни тысяч людей следовали ему. Even if an ordinary politician came to Kemerovo, hundreds of millions of people would go to see him. Даже если обычный политик приедет в Кемерово, миллионы людей придут его посмотреть. Imagine Donald Trump came to Kemerovo tomorrow. Представьте, Дональд Трамп приедет в Кемерово завтра. Or Mr. Putin, right? Или господин Путин. Thousands of people would go to see him. Тысячи людей отправятся их увидеть. So imagine when God personally comes. Но представьте, когда Господь лично приходит. Millions of people would go there. Миллионы людей пошли туда. And he giving love of Krishna like a rain cloud. И он раздавал любовь к Кришне, подобно туче. Hundreds of thousands of people chanting Krishna, Krishna. И все эти люди воспевали Кришна, Кришна. They're weeping. Они плакали. If someone's too much happy, then they cry. Когда кто-то слишком счастлив, очень счастлив, они плачут. If someone too much ecstasy, they dance. Когда кого-то переполняет экстаз, он танцует. Like in the Russian weddings, right? Some drinking and some dance. Немножко выпили и начали. They're drinking the nectar of the names of Krishna Итак, они пьют нектар имени Кришны and dance. и танцуют. Some rolling on the ground. Кто-то катается по земле, Hairs standing on end, voice dropping. и волосы встают дыбом, волосы начинают переливаться. This spread like wildfire, Chaitanya Mahaprabhu's personal beauty. His personal beauty attracts everyone else. Его личная красота привлекает всех. Saundaji Kama Koti, Sakalajani Samaladini Chandra Koti, Vatsalya Mata Koti, Trita Savitanama Udauja Sali, Gambira Moda Koti, Madhurima Sudatsi, Madvika Koti, Gauda Devsa Jiva Rasapade Dashita Shaja Koti. He's more attractive than millions of cupids. Привлекательнее миллионов купидонов. More cooler than millions of moons. Он прохладнее миллионов лун. More sweeter than millions of nectar drinks. Он слаще миллионов напитков нектара. Deeper than millions of oceans. И глубже миллионов океанов. More affectionate than millions of mothers. More affectionate than millions of mothers. Он любит больше, чем миллионы матерей. More kind, more generous than millions of wish-fulfilling trees. Более добр и щедрее, чем миллионы исполняющих желания деревьев. And he gave love of Krishna to millions and millions of people. И он дарует любовь к Кришне миллионам людей. Everyone became intoxicated. Everyone became blissful. И все переполняются экстазом. But only one group of persons were not happy. Но только одна группа людей не была счастлива. That was the impersonalists. Это были имперсоналисты. This love of Krishna was like a flood. Любовь к Кришне была подобна потопу. Everyone drowning in that flood. И все тонули в этом потопе. The Turmozes, Тормозы, the scholars, ученые, the rich, the poor. богатые, бедные. This flood drowned everyone in it. Этот потоп потопил всех в нектаре. Only one group of people escaped from the flood of nectar. Только одна группа людей избежала этого потопа нектара. Who was that, Dharma? Кто это, Дхарма? The impersonalists. Probably demons. Yes, one type. Да, демоны. Right? Imagine what, anyway, I don't know. Yes.
who deny Krishna's form, this is one type of atheist. Те, кто отрицает форму Кришны, это одна из форм атеизма. Right, Dharma, imagine I said, your mother has no nose, no ears, no eyes, no hands, no legs. How would you feel? Дharma, представь, что я скажу, у твоей мамы нет рук, нет глаз, нет носа, нет ног. Что ты почувствуешь? It's not very good, is it? Это не слишком-то хорошо, да? Because it's denying your mother's existence. Потому что я отрицаю существование твоей мамы. So those who say Krishna have no form, no name, no qualities, no activities, one type of demon, one type of atheist. Поэтому те, кто отрицают форму Кришны, его действия, его имя, это тоже атеисты. So, Lord Chaitanya stayed there for 2 months. А Господь Чайтанья оставался там 2 месяца. There he taught Sanatana Goswami. Там он обучил Санатану Госвами. No, afterwards he taught Rupa Goswami at Prayag. А затем он обучил Рупу Госвами в Праяге. For 2 months he stayed there. Но 2 месяца он оставался там. And every day he would go for chanting. И каждый день он отправлялся на распевание. Everyone was talking about him. Все говорили о нем. Everyone was thinking about him. Все думали о нем. Everyone was attracted except this group of impersonals. Все были привлечены, кроме этой группы имперсоналистов. They were criticizing. Они критиковали его. Who is this Chaitanya? Кто этот Чайтанья? He is like a magician. Он подобен фокуснику. Like a magician shows some magic and the foolish people, whoa, Фокусник whoa, показывает какую-то магию, и Богодар. обычные люди удивляются. But who have knowledge, they're not bewildered by the magic show. Но у кого есть знания, эти люди не обманываются этим шоу. So they would criticize him like this. Подобным образом они критиковали его. This Chaitanya is just like a magician. Этот Чайтанья подобен фокуснику. And he attracting the fools, the sentimentalists, Он привлекает глупцов, сентименталистов, the ignorant, невежественных, who have no knowledge of reality. тех, у кого нет понимания реальности. They're captured by the magic show. И их он пленяет своим магическим шоу. But we have knowledge, we are not attracted. Но у нас есть знания, мы привлечены. In this way they would criticize. Таким образом они критиковали его. Sannyasi means to meditate. Саньяси означает медитировать. Maximum they can chant Om. Maximum. Максимум они могут повторять Ом. Once a day. Om. Один раз в день. And they meditate on this, they study the scripture, the Vedanta. И они должны изучать веданту. They're not chanting and dancing and rolling on the ground like this. Они не воспевают, не танцуют и не катаются по земле, подобно ему. So this group was criticizing. Эта группа критиковала. Chaitanya Mahaprabhu just smiled. Ну, Чайтанья Махапрабху только улыбнулся. Because Krishna is not like us. Потому что Кришна не такой, как мы. We have so many feelings of pride, dishonor. У нас есть чувство Позор. гордости, позора. But Krishna is not like that. Но Кришна не такой. Krishna is made of ananda, ecstasy. So he always feels the same. Кришна создан из ананды, блаженства, поэтому он спокойно So this воспринимает. group were criticizing him too much, Lord Chaitanya. Эта группа очень сильно критиковала Господа Чайтанью. But Chaitanya just smiled. Но Чайтанья только улыбался. And after instructing Sanatana Goswami and then Rupa Goswami, he went to Vrindavan. И после того, как он наставил Санатану Госвами и Рупу Госвами, он отправился в Вриндаван. Then he came back and stopped in Varanasi again. Затем он вернулся и снова остановился в Варанаси. He stayed at the house of Tapan Mishra. Он остановился в доме Тапан Миши. That is the father of Raghunath Bhatta Goswami. Это отец Рагунатха Бхатта Госвами. So, some devotees were there. Там были некоторые преданные. Chandrasekhar Acharya. Чандрашекхарачарья. He was like the maternal uncle of Lord Chaitanya. Он был дядей Господа Чайтаньи по материнской линии. Anyway, that Chandrasekhar Bhavan is still there in Mayapur. Чандрашекхар Бхаван все еще в Майяпуре. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur built his Gaudiya Math there. Бхактисиданта Сарасвати такой построил свой мат там. Very dear to Lord Chaitanya. Очень дорог Господу Чайтаньи. Right? Who was very dear? Yogesh? Кто очень дорог Господу Чайтаньи и Еш? For 10,000 rubles? За 10 000 рублей. Okay, try and hear. Chandrasekhar. Чандрашекхар. Okay?
So some devotees were there. Tapan Mishra, Chandrasekhar, Sanatan Goswami. Там было несколько преданных, Чандрашекхар, Тапан Мишра, Санатана Госвами. The old devotees. Пожилые преданные. They knew Lord Chaitanya before sannyas. Они знали Господа Чайтанью еще до саньяса. So they felt very sad when they heard this criticism. Они чувствовали себя очень плохо, когда они слышали эту критику. So, one Brahmana, Один брахман he approached Lord Chaitanya. обратился к Господу Чайтанью. I am arranging one big religious festival. Я устраиваю один большой религиозный фестиваль. They invite saints and scholars to hear about spiritual reality. Они приглашали ученых и мудрецов, чтобы говорить о духовной реальности. So I am arranging a big assembly in my house. So he begged Lord Chaitanya, I am inviting everyone to please come. Так он устраивал это собрание у себя дома и приглашал Господа Чайтанью, пожалуйста, все приходите. Chaitanya Mahaprabhu knew about the distress of the devotees. Махапрабху знал о неудобствах преданных. So to relieve their distress, he agreed to go. И чтобы облегчить их страдания, он решил пойти. So, before you enter a house, you wash your feet. Перед тем, как входим в дом, нужно помыть ноги. So Lord Chaitanya washed his feet. Господь Чайтанья мыл свои стопы. And in that same place, he sat down there. Именно в этом месте присел. But all the other monks were sitting on big seats like Damanama. Но все остальные отреченные сидели на больших креслах. But Lord Chaitanya sat in the lowest place. Но Господь Чайтанья сел в низшем месте. Then from his body, he showed some effulgence like millions of suns. И он проявил сияние, исходящее из его тела, подобно миллионам солнц. No? This attracted the minds of the impersonalists. Это привлекло умы имперсоналистов. They think God is just a white light, an energy, a consciousness. Они думают, что Господь это просто какая-то энергия, белый свет. But he's a person. Но это личность. So Lord Chaitanya showed them that light just for 1 second. Господь Чайтанья показал им этот свет просто на одну секунду. Could that Brahmajyoti come from Krishna? Потому что Брахмаджоти исходит из Кришны. Yasya prabha prabhato jagadanda koti koteshu seshu visidari vibhuttavi. That effulgence, that is Krishna's bodily effulgence. Это сияние тела Кришны. An external feature of Krishna. Как внешняя характеристика тела Кришны. That is the goal of the impersonalists. Это цель имперсоналистов. So he attracted their minds by this. И он привлек их умы своим сиянием. They came near to Lord Chaitanya. Они подошли к Господу Чайтанью. Prabhav akashilo shab sannyasi raman utilo sannyasi sab chori asan. When they saw his effulgence, they became so much attracted. И когда они увидели это сияние, они привлеклись к нему. They came off their big seats and came down to his area. Они покинули свои высокие места и спустились к нему. The guru of the Mayavadis, his name was Prakashananda. Гуру Майявади был Пракашананда. Iha esa sunoho shripad apavitra stan voisha kibo avashad. Oh great soul, why are you sitting there in this dirty place? О, великая душа, почему ты сидишь в этом нечистом месте? No. Come here, come here. Подходи сюда, иди сюда. No. Why you are depressed? Don't be depressed. Почему ты так грустишь, не грусти? And with his own hand, he caught the Lord's hand and brought him up. И своей рукой он взял руку Господа и поднял его. Chaitanya Mahaprabhu answered, I am very low, I cannot sit with all you great persons. Махапрабху ответил, я очень низкий, я не могу сидеть рядом с вами на этих больших местах. So he displayed so much humility also. Он проявил очень много смирения. So all became enchanted. Все были очарованы. But Prakashananda caught his hand and put him in the middle of the assembly. Но Пракашананда взял его за руку и поместил в центр собрания. Puchilo tumanam Sri Krishna Chaitanya Keshav Bharati Shisha Tate Tumidanya. You are the disciple of Keshav Bharati. Ты ученик Кешава Бхарати. Therefore you are glorious. Поэтому ты очень велик, прославленный. No? You also belong to, you are also a monk. Ты тоже монах. No? Like priest. Like priest, father. Как священник, ага.
But you avoid us. Но ты избегаешь нас. You live in the same city as us. Ты живешь в том же городе, что и мы. You stayed here for 2 months. Ты остановился здесь на 2 месяца. But you never talked with us. Ты никогда не разговаривал с нами. Why? Почему? Why you avoid even seeing us? Почему ты избегаешь встречи с нами? Sannyasa hoye ko natanagayan babuk sabsangelan koro sanketan. You are a monk. Ты монах. You should be meditating Ты должен медитировать and studying the scriptures. и изучать Священное Писание. Why you are not doing that? Почему ты не делаешь этого? Why you are just chanting and dancing? Почему ты только поешь и танцуешь? Why are you behaving like a low-class, foolish person? Почему ты ведешь себя как низкий человек? No. We see from your bodily effulgence you are not low-class. Мы, судя по твоему сиянию, мы можем заключить, что ты не низкий человек. You are a disciple of Keshav Bharati. You are not low-class. Ты ученик Кешава Бхарати, ты не низкий человек. Then why you are behaving like a low-class person? Тогда почему ты ведешь себя таким образом? No. But respectfully he asked. Но он спрашивал очень уважительно. So this answer of Lord Chaitanya is very famous, very beautiful. Ответ Господа Чайтаньи очень известный и красивый. Sarup, there, absorbed in the phone. Старуха погружен в телефон. Put it away for 1 hour. No? Уберите на час. Don't be a phone das. Не будьте своего телефона. So Chaitanya Mahaprabhu gave very beautiful explanation of Harinam, Читание Махапрабху Krishna Nam. дал очень красивое объяснение Кришнанама. Chaitanya Mahaprabhu said, Махапрабху сказал: my guru chastised me мой гуру ругал меня. when I took initiation. Когда я принял посвящение, My guru chastised me. мой гуру отругал меня. Murkha tume tuma nahi kavadanta adhikar. Krishna mantra japa sadai mantra sad. Krishna nam hoite pabe samsara mochan. Krishna nam hoite pabe Sri Krishna charan. His guru chastised me. My guru chastised me. Мой гуру отругал меня. You are very foolish. Ты очень глуп. You cannot understand the scriptures. Ты не можешь понимать Писание. So instead of studying Vedanta, you should just chant the name of Krishna, Поэтому вместо изучения Веданты просто повторяй имя Кришны. the mantra of Krishna. Мантра Кришна мантра. Actually, Chaitanya Mahaprabhu is not foolish На самом деле Махапрабху не глупый, because he had already defeated the greatest scholars in India, потому что он уже победил великих ученых Индии, like Digvijay, Kesav Kashmiri, like Sarvabhaum Bhattacharya. таких как Дигвиджай, Кешава Кашмири, Сарвабхаума Бхаттачарья. These are incredibly learned persons. Они невероятно ученые люди, And Chaitanya Mahaprabhu defeated them very easily. но Махапрабху победил их очень легко. But his guru said, you are foolish, don't waste your time studying scriptures, just chant the mantra of Krishna. Его гуру сказал: ты очень глуп, не трать время на изучение Священного Писания, повторяй имя Кришны. Marina, what do you think about all that? What do you think about all that? О чем вы думаете, Визни? Musa. Мусор. Конечно, да. Kind of. What should you be thinking of? О чем же стоит думать? Krishna mantra. Кришна мантра. Right? She goes, eh. So Chaitanya Mahaprabhu said, Krishna mantra hoite pabe samsara mocha. The mantra of Krishna free one from material existence. Читание Махапрабху сказал: мантра Кришны освобождает человека из материального существования. Liberate you from all misfortune. Освобождает от всей неудачи. It frees the soul from attachment to all things in this world. Освобождает от привязанности ко всем вещам этого мира. And Krishnanam hoite pabe Sri Krishna dachara. The name of Krishna gives liberation from birth and death. Имя Кришны дает освобождение от жизни и смерти. The name of Krishna gives Krishna's direct lotus feet. Имя Кришны дарует непосредственную стопу Кришны. So anato pasanam sakshat bhakti yoga doksaje lokyad vidvans chakra satvita samhitam
Devotion to Krishna removes all ignorance, all anatta from the heart. Преданность Кришне уничтожает все невежество, все анархии в нашем сердце. Krishna Kamini, where's your daughter? Кришна, где Where's both daughters? Где ваши обе дочери? They help this person. Tell them they have 1 hour left. Скажите им, что остался 1 час. Anyway. So, the name of Krishna gives all perfection. И Кришна дает все совершенство. Like the doctor. Как доктор. First he will remove the disease. В первую очередь он уничтожает болезнь. Then by another medicine he gives strength. И другим лекарством он дает силу. So the mantra of Krishna remove all contamination. Мантра Кришны уничтожает все осквернение. And the name of Krishna gives strength, direct realization. Имя Кришны также дарует прямую реализацию Кришны. So after liberation, the mantra, anyway, we won't go into too much detail. So, Nambina Kali Kali Adanahi Dharma Sarva Mantra Sarva Nami Shastra Mantra Shastra Manama. In Kali-yuga there is no other religion except chanting this Maha Mantra. Кали-югу нет никакой другой религии, кроме воспевания Махамантры. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. One cannot argue, oh, there's so many other mantras in the Vedas, there's so many other names of God. Why only Hare Krishna? Кто-нибудь может поспорить, но в Ведах столько имен, разных имен Кришны, столько других мантр. Почему же повторять именно эту? Sarva Mantra, Sarva Nama, Shastra Nama, Chaitanya Mahaprabhu. This Maha Mantra contains all other Vedic mantras, all other names of God. Махапрабху отвечает, эта мантра содержит в себе все другие ведические мантры и все другие имена Бога. Имена Бога. It's Krishna, no? Это Кришна. Remember in the beginning of class, all incarnations rest in Krishna. He's the source of all incarnations. Как мы говорили в начале лекции, все другие воплощения присутствуют в Кришне. Right, Yogesh? Да, Югеш? So the name of Maha Mantra contains what? Что же содержит Махамантра в себе? Две вещи. For 100,000 rubles? За 100 000 рублей. I knew it. Я знал. All other Vedic mantras, Все другие ведические мантры all other names of God, и все другие имена Бога. okay, are in the Maha Mantra. All other mantras, all other names of God are inside Maha Mantra. Да, все другие ведические мантры, все другие имена Бога находятся в Махамантре. 16 syllables, 16 words, 32 syllables. 16 слов, 32 слова. Right? Yogesh? Да, Югеш? Iti sodasakanam nam kalo kalmasana sanam anyata upaya sadva vedesha dushati. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. 8. 8. Hare Rama, Rama, Hare Hare. 16 words. 16 слов. Oh, Lalita, welcome back. No excuse. Prasad, don't worry. 16 word, 16 слов. 32 syllables. 32 слова. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. 16. 16. Hare Ramo, Ramo, Hare Hare. 16 words, 32 syllables. 16 слов, 32 слова. This is called Maha Mantra. Называется Махамантра. Great mantra. Великая мантра. Many devotees chanting, but not chanting Maha Mantra. Многие преданные воспевают, но они не воспевают Махамантру. Like Deva. Something going on there, but this is not Maha Mantra. Что-то исходит в Махамантру. Many devotees not chanting clearly. No? Многие преданные повторяют. What they're knowing, every Krishna don't know what they're saying. 16 words, 32 syllables. 16 слов, 32 слова. Okay. So, this is the religion for this age. Это религия этого века. No? This is the mantra for the age. Это мантра для этой эпохи. This is the medicine for the age. Это лекарство этого века. Right? So Chaitanya Mahaprabhu said, my guru said just do this, so I am just doing that. Махапрабху сказал, вот мой гуру сказал так, и я этим занимаюсь. There's another verse. His guru said,
always keep this in your throat. Его гуру сказал, всегда держи это в своем горле. Kantasta means always remember. Всегда помни. Yogesh, you know this verse? Yogesh, знаешь этот стих? For 5 million rubles. За 5 миллионов рублей. Ready? Hare Nama, Hare Nama. No. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva, 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 gantira nita. Lucky. If you'd known that, how would I pay you? Если бы он ответил, как бы я ему заплатил. In this age of Kali-yuga, in the age of Kali-yuga, this age of Kali-yuga, there is no other way, no other way, no other way, except the chanting of Krishna's name, except the chanting of Krishna's name, except the chanting of Krishna's name. В этот век Кали-юги, в этот век Кали-юги, в этот век Кали-юги нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, кроме повторения святых имен, повторения святых имен, повторения святых имен. Right? What's her name? Как это зовут? Red. Вика. Huh? Вика. Vika. Vegetarian? Вегетарианка? Not fully. Why not? Почему нет? Do one thing perfectly. Хотя бы одну вещь делайте совершенно. Okay. Chanting yet? Воспеваете? Gramka. Sometimes. Okay. If you have wet firewood, very hard to make a fire. Yes. Idiotka. If you have wet firewood, very hard to make a fire. Если у вас сырые бревна, очень тяжело разжечь огонь. If we're chanting but eating meat and all these bad things, very hard to get good results. Если мы едим мясо, если мы повторяем имена, святые имена, но едим мясо, очень тяжело достичь результата. So Chaitanya Mahaprabhu said, my guru said, just chant these names of Krishna. Итак, Чайтанья Махапрабху сказал, мой гуру сказал, просто повторяй имена. Don't waste time in Vedic study, don't waste time chanting other mantras. Не трать время на изучение вед, не трать время на другие мантры. Because my guru ordered me, I followed that order. Так как гуру приказал мне, я следую его приказу. Eyagyepa nam loye anuksha nam loite loite more branta hoiroma. I chanted these names continuously. Я повторяю эти имена постоянно. But I became bewildered. Но я пришел в замешательство. Darija dorite nare hoilam unmat hasikandi nache gaya yache unmat. While chanting these names of Krishna, I could not stop with my weeping. Когда я повторяю имена Кришны, я не могу перестать плакать. Nayanam gadgad uroda ada as, right? Like a flow of tears, like a river. Слезы подобны рекам. This mantra made me sometimes laugh like a mad person. Иногда эта мантра заставляет меня смеяться как безумца. Sometimes it made me weep. Иногда она заставляет меня плакать. Sometimes I began to dance Иногда я начинаю танцевать and sing like a mad person. и петь как безумец. So he went back to his guru. Он вернулся к своему гуру. Tabe daja dare mone korilan vicha Krishnam gyana charan hoilo ama pagal hoile ame darja nahi mane eta chinta nivedeno guru charane. Chaitanya Mahaprabhu said, I went back to my guru. Чайтанья Махапрабху сказал, я вернулся к своему гуру. I controlled myself. I went back to my guru. Я собрался и вернулся к гуру. And I said, Kibo mantra diloga sai, Kiya mantra bal, japite japite, koilo padal. Oh Gurudev, what mantra you gave me? О, Гурудев, что за мантра ты мне дал? What power is that? Какая сила в ней? This mantra has made me mad. Эта мантра заставила меня сойти с ума. This mantra makes me weep. Эта мантра заставляет меня плакать. This mantra makes me dance. Эта мантра заставляет меня танцевать. This mantra makes me sing. Эта мантра заставляет меня петь. This mantra makes me roll on the ground. И заставляет кататься по земле. No, this mantra has made me mad. Эта мантра свела меня с ума. His guru became very happy. И его гуру очень осчастливился. Krishna Mahamantra Etu Swabhav Jai Jape Toy Krishna Upajai Bhav. This is the nature of the Mahamantra. Такова природа Махамантры. Who chants it will get love of Krishna. Тот, кто повторяет его, тот получает любовь к Кришне. Upajai Bhav.
Уважай Бога. Means that love of Krishna will awaken. Это значит, что любовь к Кришне будет пробуждена. The mantra not give love of Krishna. Мантра не дает любовь к Кришне. Love of Krishna is already there. А любовь к Кришне уже здесь внутри. What type of love of Krishna? That awakened by the Mahamantra. Но какая это любовь? Вот это пробуждается с Махамантрой. Okay. Right. So mantra just showing us who you are. Self-realization. Мантра просто показывает нам, кто мы есть на самом деле. Это называется самореализация. No. Now we love many things. Сейчас мы любим очень многие вещи. But who is the real object of love? Но что же является настоящим объектом любви? Right, Maria? Who should we be loving? И кого стоит любить? Right. Like you put water on the root of a tree, whole tree becomes happy. Как, например, если мы будем поливать лить воду в корень дерева, все дерево будет получать питание. Right? You give food to the stomach, all senses become strong. Дадим еду желудку, и все чувства станут сильными. By loving Krishna, whole creation is loved. И так, благодаря любви к Кришне, все творение получает эту любовь. By giving happiness to Krishna, whole creation is satisfied. Если мы даем счастье Кришне, то все творение The soul has love. у души есть любовь. But out of bewilderment, we are giving love to dog, Из забвения мы даем эту любовь собаке, wife, children. жене, детям, No, Matuskara Seo. матушке, России. We are serving, loving many things. Мы служим и любим многие вещи. No, but Krishna is soul of the soul. That's what we're talking. Но Кришна — это душа души. So, Krishna Visayaka Prem Panchu Parasata. My son, Chaitanya Mahaprabhu's guru, Гуру читали Махапрабху. Madhavendra Puri. No, sorry, Ishwar Puri. Ишварапури. My son, this is the nature of chanting Mahamantra. О, дитя, это природа Махамантры. It will awaken love of Krishna. Она пробуждает любовь к Кришне. Krishna Visayaka Prem Panchu Parasata. This is the fifth goal of life. Это пятая цель жизни. No goal higher than that. Нет цели выше, чем это. With Krishna as the object. Кришна — это объект. Who are you loving, Maria? Кого вы любите, Мария? Anyway, we love this body. Мы любим это тело, We love the material bodies of others. материальное тело других, Then we suffer. и из-за этого мы страдаем. But prema is the ultimate goal of life. Но према — это высшая цель жизни. Pure love of God. Чистая любовь к Богу. And Krishna is the only object of that. И Кришна — это единственный объект этой любви. Krishna Visayaka Prem Parama Purushata Yar Age Trinatulya Chari Parusata. This love of Krishna gives such a taste, such a happiness. Любовь к Кришне дает такое счастье, такой вкус. Nothing else can even equal to one drop. Ничто не может сравниться даже с одной каплей этого счастья. Right? Where's my watch? Love of Krishna is like an ocean, Любовь к Кришне подобна океану. and any other happiness is not even equal to one drop of that. И никакое другое счастье не может сравниться даже с каплей из этого океана. Even the happiness of liberation. Даже с счастьем освобождения. No. Parancha Purusata Premananda Sindhu Moksha Adi Anandaya Nahi Akabindu. Love of Krishna is like an ocean of bliss. Любовь к Кришне подобна океану блаженства. Any other happiness cannot be equal to one drop. И никакое другое счастье не может сравниться даже с одной каплей. Krishna namer fal prem sarva shastra koi bhagya se prem tumara koila udoy. The conclusion of all the scriptures say that love of Krishna is the goal of life. Заключение всех писаний таково, что любовь к Кришне — это цель жизни. You are greatly fortunate you have achieved it. Ты в высшей степени удачлив, потому что ты достиг этой цели. No premeswa bhav kori chitta tanukshobh Krishna charana prapti upajayalo. The nature of Krishna's love of Krishna, one is always very greedy to get Krishna's direct association. Природа любви к Кришне такова, что человек становится очень жаден до личного общения с Кришной. Right? It melts the heart. Это топит сердце. Premeswa bhav bhakta hase kandigai unmat hoya nachi iti utudai. In love of God, naturally he weeps. Из-за любви к Богу он, естественно, образом плачет. I could not get Krishna. I lost Krishna. Я не смог получить Кришну, я его потерял. Then weep. И плачет. When Krishna again comes, Когда Кришна снова приходит,
He laughs, он смеется, he dances, танцует he becomes stunned. и замирает. Swed Kampa Romanchashu Gadgad Vaivaranya Unmad Visha Darjagarva Harsha Danya Etubab Preme Bhakta Ganeranachai Krishna Ranandamrita Sagara Bashai. Love of Krishna caused some reaction in the body. Любовь к Кришне вызывает реакции в теле. Like you put electricity into this material body, you can see something. Как если мы соприкасаемся с электричеством, мы кое-что видим. Right? Hair catches on fire. Волосы будут самым дымом будем трясти. So love of Krishna more powerful than electricity. Но любовь к Кришне более могущественна, чем электричество. When that Visuddha Sattva touches the earth element in the devotee becomes stunned. Когда Вишудха Саттва соприкасается с элементом земли в теле человека, преданный замирает. When that Visuddha Sattva touches water element in the body, the devotee weeps. Когда Вишудха Саттва соприкасается с элементом воды, преданный плачет. Sometimes they hiccup, Иногда он икает, roar, кричит, dance, танцует, become stunned, замирает, change color, меняет цвет тела, voice chokes. и голос дрожит. These are the symptoms of love of Krishna. Таковы симптомы любви к Кришне. Bala hoile poile tumi parama purushat, tumar premete hoile kritat, nacho gao bhakta sangha koro sankitan, Krishnam upadeshi tara sarvajam. Oh my dear son, right? Guru is like father, Гуру подобен отцу. lady disciple like daughter, boy disciple like son. Ученики женского пола подобны дочерям, а ученики мужского пола подобны сыновьям. Right, Lalita, maybe you have 10 children later. Лолита, возможно, у тебя будет 10 детей, But still, mother will always be mother, right? но все равно мама всегда будет мамой. No matter how great one may be, still Guru is always Guru. Неважно, насколько велик человек, гуру это всегда гуру. So, Chaitanya Mahaprabhu now manifesting the symptoms of the perfected soul. Махапрабху проявляет признаки совершенной души. He is God, He is Krishna. Он Господь, Он Кришна. But He's showing us in this world what is the path. Но Он показывает в этом мире, каков путь. So, now you have achieved full perfection. Сейчас ты достиг полного совершенства. My guruship is successful. The Guru said, I'm very fortunate to have a disciple like you. Гуру говорит, я очень счастлив иметь такого ученика, как ты. So now, what should you do? Сейчас что же тебе делать? Continue dancing. Продолжай танцевать, Continue singing. продолжай петь. Sange Koro Sankirtan. Continually loudly chanting the names of Krishna Продолжай громко воспевать имя Кришны with the devotees. в обществе преданных. Krishnam Upadeshi Tar Sarvajam. And instruct everyone you meet on the names of Krishna, the glories of the names of Krishna. И наставляй каждого, кого встретишь, о славе имени Кришны. Okay, Milana, why are you hiding in the back? Ну, почему прячешься там в конце? Huh? She's counting people по концу. Don't worry, there's enough. Не переживай, всего достаточно. You are trying to escape the class, I Просто know. хочешь сбежать с лекции. Huh? So, anyway, this is nectar, but because we have jaundice of material desire, we do not feel this to be nectar. Это нектар, но из-за того, что у нас есть материальное желание, мы чувствуем вот такое. So, Chaitanya Mahaprabhu teaching us. Even after achieving perfection, the devotee never gives up the names of Krishna. Махапрабху учит, даже достигнув совершенства, преданный не оставляет имени Кришны. So this chanting of the Mahamantra, this is for the stage of practice, it's also for the stage of perfection. Повторение Махамантры подходит и для стадии практики, и для стадии совершенства. Nothing outside. Ничего за пределами этой мантры нет. Okay. Are there any questions? Есть ли вопросы? Maria? Ready to dedicate your life to the chanting of the holy names? Готов посвятить свою жизнь повторению этих имен?
Just say yes. Скажите да. Srinvatam, Srinvatam, Nityam, Chaitanya Charitamritam. Again and again. Again and again. Читайте сказано снова и снова слушайте. It's all the teachings of the incarnation for this age. Это наставление воплощения Кришны в этом веке. What he did, Что он делал, what he tasted, что он вкушал and what he distributed. и что он раздавал другим. Okay, Kemerovo. Хорошо, Кемерово. Go Premanandi. Sukamapu. Give us the nectar. Дайте нам нектар Шикамаркаму. Tomorrow is Ekadasi. Завтра Экадаши. Shri Krishna Chaitanya Namo Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare